신경 쓰이는 게 뭐냐면 바로 바닥이 고르지 않을 때인 거. 처음엔 그냥 이 정도면 되겠지 하고 자리를 잡았다가 막상 누워보면 차가 살짝 기울어 있다든지.
어젯밤 서울 도심의 한 갤러리에서 관장인 유모 씨가 살해되는 사건. 내가 사과할게. 그럼 나중에 진호한테 정식으로 한턱 쏘든가. 이때 진성은 아이씨 뭐야 버릴 때 다 됐구만. 공부 봐야지.
씨.